hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. A hair's breadth A hair's breadth on galactic scales. on galactic scales. These flybys These flybys could have fatal consequences. could have fatal consequences. A hair's breadth A hair's breadth on galactic scales. on galactic scales. These flybys These flybys could have fatal consequences. fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. On hair's breadth on galactic scales. A hair's breadth A hair's breadth on galactic on galactic scales. A hair's breadth on galactic scales. On hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. These flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. hair's breadth는 네. 헤어라는 건 이제 산토끼 같은 집토끼 이런 이쁜 토끼 말고 헤어라는 게 산토끼 같은 이제 토끼 종류를 이제 헤어라고 합니다. hair's breadth는 그 산토끼의 그 토끼의 짧은 숨, 그러니까 아주 짧은 거리를 hair's breadth라고 합니다. On galactic scales, 그러니까 우주적인 규모에 있어서 이게 아주 짧은 거리상에서 these flybys, 떠돌아다니는 것들, 행성 같은 것이 있겠죠. 뭔가 떠돌아다니는 것들은 could have, 어떠한 것을 가질 수 있습니다. fatal consequences, 그러니까 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다. 지금 그 전에는 이제 지나다니는 것이 수십억 마일이 거리를 두고서 지나다녔는데 그게 이제 수십억 마일 안으로 들어가면 이제 아주 치명적인 결과를 가져올 수 있다. 이런 설명이죠. 다시 한번 읽어보겠습니다. 네. hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. 네, 그럼 들어보세요. 네. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales. These flybys could have fatal consequences. 한번 해주세요. 네, a hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. 조금 더 호흡 한번 좀. 호흡을 더 많이 해요. A hair's breadth 네. on A hair's breadth. a hair's breadth 조금 더. 소리 좀만 더 빼주세요. 좋아요, 그걸로. a hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. 좋습니다. 네. 뭔가 바뀌어 자꾸. 그러니까 저희가 3번을 총 하잖아요. 한 번 문장을 읽을 때 그때 2번은 호흡을 쭉 빼서 지금 메이지님이 사실 호흡만 어느 정도 되면은 영어 하시는데 큰 무리가 없으시잖아요. 그러니까 이거를 좀 하고 그 다음에 마지막은 이 성우랑 비슷하게 이제 8대2 비율로 네, 그렇게 가는 걸로 할게요. 알겠습니다. A hair's breadth on galactic scales.
These flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. 갑니다. A hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences. A hair's breadth on galactic scales, these flybys could have fatal consequences.